Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. My dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let me draw your attention towards something really serious. The terminologies that are defining and driving your world. Terms like nationalism, democracy, rule of law, presidential pardon, corporate culture, visible competitions, bureaucracy, artificial intelligence, hospitals aka healthcare, climate change, insurance policies, bank interest rates, company laws, mortgages, beauty care products, hair care, film industry, Hollywood, Bollywood, plastic surgery, social media, top-end cars, 7-star hotels, Umrah tours, business class air travel, private jets, uranium enrichment, helipad, red carpet welcome, EVMs, and 5 kilo anaj, espionage. And now, let me speak to the Muslims. Do you think, O Muslims, that your Maulvi Sahab, Amir Sahab, Imam Sahab, Naqib-e-Millat Sahab, head of Jamiyat and Jamaat Sahab, will ever be able to understand these horrifying terminologies that are running your world? They can't. They cannot. You are trapped, and so are they. You are enslaved. I understand their frustration and irrelevance, but still there's one thing that can outmaneuver each of the above dominating distractions, and that is Al-Quran. Al-Quran. Connect with us to learn the language of Quran and the context thereof, and get prepared to defeat the devil's design being unleashed upon you every other day. Remember, if you didn't make Tawbah, if you didn't mend your ways now, you are doomed. May Allah protect us. मेरे मोहतरम भाइयों, मेरी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए उन इस्तिलाहात पर एक नज़र डालते हैं जो आपकी दुनिया को मुतअय्यन और मुतहर्रिक कर रही है। कौम परस्ती, जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी, सदारती माफ़ी, कॉरपोरेट कल्चर, विजिबल मुकाबले, ब्यूरोक्रेसी, मसनूई ज़हानत, अस्पताल यानी हेल्थ केयर, मौसमियाती तब्दीली, इंश्योरेंस पॉलिसियाँ, बैंक सूद की शरह, कंपनी के कवानीन, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर, फिल्म इंडस्ट्री, हॉलीवुड, बॉलीवुड, प्लास्टिक सर्जरी, सोशल मीडिया, मॉर्गेजेस, महंगी महंगी गाड़ियाँ, 7 सितारा होटल्स, उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, बिजनेस क्लास एयर ट्रैवल, निजी तैयारे, यूरेनियम अफजोदगी, हेलीपैड, रेड कार्पेट वेलकम, EVMs और 5 किलो अनाज, स्पियनाज। और अब मुझे मुसलमानों से बात कर लेने दीजिए। क्या आप समझते हैं कि आपके मौलवी साहब, अमीर साहब, इमाम साहब, नकीब-ए-मिल्लत साहब, जमात और जमीयत के सरबराहान साहिबान कभी इन खौफनाक इस्तिलाहात को समझ भी पाएंगे?
جو آپ کی دنیا کو چلا رہی ہیں. انہیں تو ان میں سے زیادہ تر کے شر سے آپ کی دفاع کرنا تو دور، ان کو سمجھنا بھی ممکن نہیں ہے. وہ نہیں کر سکتے. آپ پھنس چکے ہیں، اور وہ بھی آپ غلام بنا دیے گئے ہیں. میں ان کی جھنجھلاہٹ اور بے بسی کو سمجھتا ہوں. ان کے پاس حل نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایک چیز ایسی ہے جو ان تمام غالب آنے والی، توجہ ہٹانے والی طاقتوں پر فوقیت لے سکتی ہے، اور وہ ہے القرآن. القرآن. ہم سے جڑیے تاکہ قرآن کی زبان اور اس کے معنی اور پس منظر کو سیکھ سکیں، اور اس شیطانی منصوبے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکیں جو ہر دوسرے دن آپ پر چھوڑا جا رہا ہے. یاد رکھیے، اگر آپ نے توبہ نہ کی، اور اگر آج آپ نے اپنی اصلاح نہ کی، تو آپ برباد ہو جائیں گے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.